Okay, friends, welcome to day 2 of Kubernetes class. Okay, so last class we have discussed about uh, what problem the Kubernetes solves. Okay, so நம்ம வந்து Kubernetes வந்து அந்த tool அந்த program like என்ன problem solve பண்ணது நம்ம we have discussed and we understand the what means your virtual machines top of Docker. Okay, but what is the problem is நீங்க டாக்கர் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா let's draw the diagram. Let's consider this is your node. Okay, node நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். It's just a machine. உங்க மிஷினை தான் என்ன சொல்லுவாங்க, நோடு சொல்லுவாங்க. வர்ச்சுவல் மிஷின் இல்ல மிஷின், பிசிக்கல் மிஷின், இட்ஸ் கால்ட் as a node. Okay, so let's consider this your node. So technically it's called as a node. Okay, so அப்ப இந்த நோட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா we'll be having a physical hardware. Okay, we'll be having a physical hardware. Okay, physical hardware. Let's consider this your node. Just wait a minute, friends. Be back. Okay, fine. Let's consider this your node. So node na இப்பதான் சொன்னேன், just a machine. Node is just a machine. So இதுல first part வந்து உங்களோட physical hardware. There'll be your physical hardware. Okay, physical hardware. So RAM, CPU. Okay, your RAM, CPU will be present. Okay, and top of your physical hardware, OS will be installed. Okay, OS will be installed. Okay, OS will be installed. Then top of your OS, will be installing Docker engine. Correct. We'll be installing Docker engine. Okay. So this is your OS. So top of will be installing Docker engine. Right. Will be installing Docker engine. So help of this Docker engine, what you can do, you can create a containers. Okay. அப்ப இது உங்களோட node. This is your node. Okay. Let's consider this is your node. Okay. So what we can do, top of Docker engine, you can create n number of containers based on your physical hardware capacity. Okay, so based on your physical hardware capacity, based on your RAM, based on your CPU, based on your storage hard disk, based on that, you can create your container that matches uh, your hardware supports. Okay, okay. So அப்ப என்ன problem Docker அப்பனா we can create a Docker container. அப்ப வந்து எதுக்கு what Docker container solves your problem. அப்ப டாக்கர் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது அதுமே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகே, பிகாஸ் நீங்க வந்து if you are installing the OS, it takes more time. அதே மாதிரி நீங்க வந்து applications, okay, if you are want to deploy your application, want to start use your application, இதெல்லாமே it takes time. Okay, so that problem Docker solves. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், உங்களோட அப்ளிகேஷன் கோட், உங்களோட அப்ளிகேஷனோட டிபெண்டன்சிஸ், இது எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், you can build into a image, and with the help of that image you can create a file. Clear? Okay, so இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். கரெக்டா? So this we have discussing. So this is your container. Okay, so we have a lot of containers, we get a lot of containers. The problem என்னன்னா அப்படின்னா, during the production, okay, during the production, due to some incident, okay, due to some incident, உங்க container stop ஆயிடுச்சு. Okay, உங்க container stop ஆயிடுச்சு அப்படின்னா what happens during the production, உங்க container by any incident stop ஆயிடுச்சுன்னா what happens? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், மேனுவலா நம்மளோட container வந்து we have to watch, and if container stops, we have to start the container.
Clear? So in the manual process, it's very difficult. I mean, 24/7 we have to monitor, and if any incident happens, we have to fix the fix it. Am I right? As a stop on, we have to start. If it go to down, then also we have to restart it, etc., etc. Am I right? So instead of manually we are doing this, this will be taken care by your Kubernetes. Okay, this will be taken care by your Kubernetes. Okay, அப்போ வந்து ஒரு machine வந்து shut down ஆயிடுச்சு இல்ல stop ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு container stop ஆயிடுச்சு அப்படின்னா Kubernetes will start that container. Okay, okay. So அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? This is your Kubernetes. KKTS. Okay, this is your Kubernetes. Upon the Kubernetes, your Kubernetes will be monitoring. It will be connected with your Docker engine. Okay, அப்ப இது தனி நோடுல இன்ஸ்டால் பண்ணு. Kubernetes வந்து தனி நோடுல இன்ஸ்டால் பண்ணு. Clear? அப்ப Kubernetes வந்து தனி node means it will be having a physical hardware or any hardware, virtual hardware or OS and a doc. Okay, and we'll be installing Kubernetes. Okay, so அப்ப இது தனி node, இது தனி node. Okay, so அப்ப வந்து இந்த Kubernetes என்ன பண்ணும்? It will be content with the Docker engine, and what it will do, it will be monitoring the Docker container. Clear? So it will be Kubernetes will be monitoring your Docker container. Okay, so if your Docker container stops, அப்ப என்ன பண்ணும் Kubernetes? அப்ப உங்க Docker container stop ஆகுது அப்படின்னா Kubernetes will be talking with Docker engine, and it will help out with Docker engine. What Kubernetes will do, it will start that container. Here it will start the container. Okay, what it'll do, it will pull a new image. It will pull a new image, means it will pull the image from Docker up. Docker up will the image pull pani, help of Docker engine, it will pull the image from Docker up, and it will create a new container. Clear? So upon it simply, if we have to say it, your container is managed by your Kubernetes. Okay, so அப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா, ஒருவேளை இந்த ஹார்ட்வேரே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா வாட் வில் டூ? ஓகே, இந்த ஹார்ட்வேரே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? அப்போ Kubernetes எதுவும் பண்ண முடியாது, ரைட்? பிகாஸ் இந்த ஹார்ட்வேரே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் டவுன் ஆயிடும். So we can't start the container because hardware failure. Okay, so what we'll do, we'll be giving multiple nodes. Okay, we'll be giving a multiple nodes to our Kubernetes. Apana, Kubernetes will manage multiple nodes. But based on the company projects requirements, the Kubernetes will manage the multiple nodes. Okay, அப்ப இது மாதிரி வந்து multiple nodes வந்து Kubernetes will be managing. Okay, I'll show you. Okay, fine. So like this, multiple nodes Kubernetes will be managing. Okay, அப்போ இந்த hardware, okay, அப்போ இந்த hardware failure ஆயிடுச்சு. Okay, due to some incident, இந்த hardware failure ஆயிடுச்சு அப்படின்னா what Kubernetes will do, it will pull the image from Docker app and will be creating a new container in this node. In the container new container create பண்ணும். இந்த நோட்ல it will be creating new container. ஒருவேளை இதுலயும் order failure இல்ல, but containers எல்லாம் full ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it will be creating container in this node. அப்போ இதுலயும் இல்லைன்னா இந்த நோட்ல கிரியேட் பண்ணும். ஸோ who will take care? Your Kubernetes will take care of it. Okay, so அப்போ வந்து Kubernetes வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, it is called as a manager node. Okay, manager node. What is manager node? நோட்னா சொல்லிட்டு மிஷின், எண்ட் ஆஃப் டே நோட் இஸ் ஜஸ்ட் மிஷின். டெக்னிக்கா நோட் வந்து மிஷின் தான் நோட் சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் நோட் இஸ் கால்ட் அஸ் மேனேஜர் நோட். வை மேனேஜர் நோட்? பிகாஸ் this Kubernetes manages this node, so only it's called manager node, or we can also call it as control plane. Control plane சொல்லுவாங்க. Okay, it is called as control plane. And உங்களோட this node is called as worker node. Okay, this node is called as worker node or slave node. Okay, slave node. Okay, okay, so this node are called as worker node or slave node. Okay, அப்போ வந்து அப்போ what happens? This Kubernetes will be managing this worker node, so only it's called as manager node. Okay, or it's called as control plane அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கண்ட்ரோல் நோடுன்னு சொல்லலாம்,
technically it's called as control plane. Okay, but control plane is control plane it will take care, it will control all the nodes. In all nodes it will take care of it. It will take the control. So upon the manager nodes you can call control plane, you can call as master node. End of day it will manage. It's a top 8 master. So இதுக்கு கீழ தான் இது எல்லா நோட்ஸும் இருக்கும். அப்ப இந்த எல்லா நோட்ஸும் மேனேஜ் பண்ண போறது யார் கண்ட்ரோல் பண்ணப்பா? It is controlled by your Kubernetes node. Okay, Kubernetes node. Clear? Everyone got clear? So this architecture or this diagram is called as cluster, multi-cluster. Okay, it is called as multi-node cluster. ஏன் வந்து இது multi-node cluster சொல்றாங்க? Anyone? Why it's called as multi-node cluster? Multi-node cluster. Okay, why it's called as multi-node cluster? Okay, so multi-node cluster ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, we have more than one node. Correct? We have one master node, we have lot of worker node. So it's called as multi-node cluster அப்படின்னு சொல்றாங்க. Clear? Why it's called as multi-node cluster? We have multiple workers node and we have multiple manager or masters nodes. It's called as multi-node cluster. Okay, fine, got it. Okay, so let's come, and then Kubernetes is it's also called as Kubernetes வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க? Kubernetes is also called as container orchestration engine. Kubernetes is called as container orchestration engine. So அப்போ வந்து ஏன் இதுக்கு வந்து orchestration tools சொல்லுவாங்க, இல்லை orchestration engine சொல்லுவாங்க? Why? Because நீங்க இந்த orchestrationல பார்த்திருப்பீங்க. Okay, what they will do, ஒரு ஆள் வந்து எல்லா மியூசிக்கும் எல்லா மியூசிக் வாசிப்பாங்க. அப்போ ஒரு ஆள் வந்து கையில அந்த குச்சி வச்சு இப்படி இது பண்ணுவார், பார்த்திருப்பீங்க நிறைய பேர். அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார்? He'll be okay, what he will do, he'll be taking the entire program. ஓகே, என்டையர் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுறாரு? இவரு கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். அவங்க எப்படி மியூசிக் போடணும், அந்த மொத்த டீம் எப்படி மியூசிக் இது பண்ணணும், வாசிக்கணும், இதெல்லாமே என்ன பண்றாரு? ஒரு ஆள் அந்த கை வச்சு காமிப்பார். கரெக்டா இந்த டோன்ல இப்படி வாசிங்க, இப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாரு மொத்த இந்த ஆர்கெஸ்ட்ரேஷனு. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அ ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் இன்ஜின். ஓகே, Kubernetes called as container orchestration engine. ஏன்னா அங்க நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஆக்சுவலி I'll show that. ஓகே, இது பார்த்திருப்பீங்க நீங்க. ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவாரு? மொத்த பேரையும் கண்ட்ரோல் எடுத்துப்பார். கண்ட்ரோல் எடுத்து பண்ணாரு. எப்படி வாசிக்கணும்னு இல் பி டீச்சிங். அவரை நிறைய பேர் இதை பார்த்துருப்பீங்க. இமேஜ் யூ கேன் சி திஸ். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாரு? இவர் சொல்ற மாதிரி தான் இவங்க எல்லாரும் வாசிப்பாங்க. அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சேம். இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் tool or orchestration engine, container orchestration tool or container orchestration engine. So why it's called as container orchestration engine? It will control all this worker node. இந்த worker node எப்படி வந்து containers வந்து ரன் ஆகணும், எப்படி ஸ்டாப் பண்ண, என்ன பண்ணணும், it will be taking care of everything about your container. அந்த containers பத்தி எல்லாமே who will take care of? Your Kubernetes orchestration engine. Clear? Okay, everyone is clear? So அப்ப multi-node cluster. Okay, multi-node cluster அப்படின்னா என்னன்னா, as I said, what is multi-node cluster? If you have both master node and worker node, if you have master node and worker node, it's called multi-node cluster. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும், மாஸ்டர் நோட் வந்து தனி நோட்ல இருக்கு. ஓகே, where is my mouse? Yeah, so அப்போ வந்து மாஸ்டர் நோட் வந்து it is in different node and your worker node is in different node. அப்போ இதுமே different இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம். அப்போ Kubernetes தனி மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம், ஒர்க்கர் நோட தனி மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம். So only it's called multi-node cluster. So more than one node is called as multi-node cluster. Clear ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. more than ஒரு நோட் இருக்கு, ஒரு மிஷின் இருக்கு அப்படின்னா it's called multi-node cluster. இப்போ single node cluster, இப்போ நம்ம வந்து practical பண்ணும்போது we'll be seeing single node cluster. அப்போ what is a single node cluster? Okay, single node cluster அப்படின்னா என்ன? What we'll do, okay, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா I'll show you. So single node cluster example சொல்றேன். Okay,
ஓகே, சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நோட் எடுத்து, ஓகே, இப்போ நம்ம ரியல் டைம்ல அப்படிதான் பண்ண போறோம். பிகாஸ் மல்டி நோட் கிளஸ்டர் செட் பண்ணுறதுக்கு இட் டேக்ஸ் அரௌண்ட் மோர் டைம். மல்டி நோட் கிளஸ்டர் நீங்க செட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். மீன்ஸ் Kubernetes தனி நோட்ல செட்டப் பண்றது, அப்புறம் வந்து ஒர்க்கர் நோட்ஸ் தனியா செட் பண்றது, இது வந்து இட் டேக்ஸ் டைம் டு டூ தி செட்டப்ஸ். ஸோ வாட் we are going to do is we are going to implement single node cluster. Single node cluster அப்படின்னா இந்த ஒரு நோடே, ஓகே, இந்த ஒரு நோடே acts as a, okay, இந்த ஒரு நோடே it acts as a worker node, and manager node. புரியுதா? ஒர்க்கர் நோட் அண்ட் மேனேஜர் நோட் அப்படின்னா என்ன? இதுல Kubernetes நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். இந்த ஒரு நோட்ல, இந்த சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் என்ன பண்ண போறோம்? Kubernetes இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். இதே நோட்லயே உங்க கண்டெய்னர்ஸ் ரன் ஆக போகுது. இதே நோட்ல உங்க கண்டெய்னர்ஸ் ரன் ஆக போகுது. தட் மீன்ஸ் யுவர் ஒர்க்கர் நோட் ஆல்சோ வில் பி ரன்னிங். அப்ப போத் மேனேஜர் நோட் அண்ட் ஒர்க்கர் நோட் பி தட். பட் இங்க அப்படி கிடையாது. இந்த நோட்ல வெறும் Kubernetes மட்டும்தான் மாஸ்டர் நோட், ஓகே, ஆர் மேனேஜர் நோட். இதுல உங்களோட கண்டெய்னர்ஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்போ இது தனி நோட், மேனேஜர் நோட். இந்த நோடு வந்து இந்த எல்லா நோடு கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இட் வில் பி மேனேஜிங் தி கண்டெய்னர்ஸ். பட் இங்க எப்படி பாருங்க, அப்போ ஸோ இட்ஸ் கால் மல்டி நோட் பிகாஸ் மல்டிபிள் நோட்ஸ் வி ஹவ் 1 2 3 மல்டிபிள் நோட்ஸ். மோர் தென் ஒன் நோட் இஸ் கால் இஸ் மல்டிபிள் நோட்ஸ். பட் இங்க ஒரு நோடு தான். அந்த ஒரு நோட்லேயே Kubernetes இன்ஸ்டால் செட்டப் பண்ண போகிறோம். அதே நோட்ல ஒர்க்கர் நோடையும் கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது. அதே நோட்லேயே கண்டெய்னர்ஸ் கிரியேட் ஆகி இட் வில் பி மேனேஜிங் கண்டெய்னர்ஸ் இன் த சேம். Clear? So for practicing, we go for single node cluster. Okay. So anyone have any doubts till that clear? So if you have any doubts, you can ask me. Puricha, in the technical terms, everyone understand? Okay. Yeah, that's great. So practical நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, we'll be going into practical. Okay. So I think someone asked out, Surinder. What is meaning of cluster? See, cluster எதுவும் இல்ல. Yeah, Surinder, are you there? I'm right. So cluster என்னன்னா multiple nodes தான் cluster சொல்லுவாங்க. You have multiple nodes, more than one node. ஒரு நோடு மேல உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல if you're using more than one node, இல்ல உங்க ஆர்கிடெக்சர்ல if you have more than one node, then it's technically called as cluster. Cluster of stars அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Cluster of stars, like group of stars. நிறைய stars இருக்கும். Clear? So like a same way. Clear? புரியுதா சுரேந்தர்? Are you understandable? Cluster என்ன புரிஞ்சுச்சா? ஒரு நோட் மேல உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இது இட்ஸ் கால்ட் as cluster of nodes. Okay. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா cluster of starsனா உங்களுக்கு இங்க போட்டிருப்பாங்க. You can see cluster of star. நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கும். Can you see? நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கும். அது மாதிரி நிறைய நோட்ஸ் இருக்குன்னா நோட்ஸ் அப்படின்னா கிளஸ்டர். ஓகே, ஓகே, ஃபைன். பட் இந்த ஆர்கிடெக்சர் நம்ம கிளஸ்டர் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இங்க சிங்கிள் நோட் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, ஸோ இட்ஸ் இது வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் we are using only single node. ஒரு நோட்லேயே வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், போத் ஒர்க்கர் நோட் அண்ட் மேனேஜர் நோட் யூஸ் பண்றோம். போத் ஒர்க்கர் நோட் அண்ட் மேனேஜர் நோட் 2 நோடு வந்துருது. ஸோ இட்ஸ் கால் சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர். அப்ப இதுவே கிளஸ்டர் தான். ஏன்? ஏன்னா in this machine we have both worker node and manager node. ரெண்டுமே இதுல இருக்கனால so it's called single node cluster. Okay, இதுவே we have lot of nodes, it's called multi node cluster. Okay, got it? Okay. Okay, let's go to the installation part. So where anyone doubts, so manage node will on EC2 and other nodes will be on other EC2 if not using cluster. If not using cluster. I can't understand. So manage node will on EC2 and other nodes will be on other EC2. See,
Manager node, other nodes. You're right. Manager nodes will be on EC2, other nodes will be on other EC2. Correct. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜர் நோட் வந்து தனியா Kubernetes ஒரு மிஷின் எடுத்து மிஷின் தான் நோட். ஒரு வர்ச்சுவல் ஒரு ஈச் டு இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஈச் இன்ஸ்டன்ஸ் தான் நோட். இன்னும் நிறைய மிஷின் எடுத்து அதை நான் ஒர்க்கர் நோடா வச்சிருக்கேன், அதுல கண்டெய்னர்ஸ் கிரியேட் பண்றேன், அது ஒர்க்கர் நோட் அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் ஒர்க்கர் நோட். ஓகே, இப்போ கிளஸ்டர்னா ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகே, உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல எதை கிளஸ்டர் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒர்க்கர் நோட் அண்ட் மேனேஜர் நோட் ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் கால்ட் கிளஸ்டர். அதுதான் கிளஸ்டர் சொல்றாங்க. ஓகே, மேனேஜர் நோட், ஒர்க்கர் நோட், இதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, கிளஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா we have lot of nodes. We have worker node and we have lot of so we have control node and we have lot of workers nodes. அப்போ it's called multi node cluster. More than one இருக்கு, multi node cluster. இங்க என்ன இருக்கு? ஓகே, diagram. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க சிங்கிள் நோட் இருக்கு, பட் அதுக்குள்ள ரெண்டு விஷயம் நடக்குது. என்ன நடக்குது? ஒர்க்கர் நோட் இருக்கு, மேனேஜர் நோட் இருக்கு. ஓகே, அப்படின்னா இந்த நோட்ல என்ன பண்ண போறோம்? Kubernetes இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். Kubernetes வந்து என்ன பண்ண போகுது? இன்னொரு மிஷின்ல போய் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணலாம். கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்றதுக்கு பதிலா அதே மிஷின்ல ஒர்க்கர் நோட் கிரியேட் பண்ணும். கிரியேட் பண்ண போறோம். அப்ப எண்ட் ஆஃப் டே இங்க இந்த மிஷின் ஒர்க்கர் நோடா, இந்த நோட் ஒர்க்கர் நோடாவும் ஆக்ட் ஆகும், மேனேஜர் நோடாவும் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் கால் சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர். இப்போ ஒரே ஒரு நோட்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க? யூஆர் கிரியேட்டிங் த கிளஸ்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒர்க்கர் நோட் உங்களோட மேனேஜர் நோட் தான் கிளஸ்டர் சொல்லுவாங்க. ஒரு ஒர்க்கர் நோட் உங்க மேனேஜர் நோட், இது ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் கால்ட் கிளஸ்டர் டெக்னிக்கலி. புரியுதா? சுரேந்தர், உங்க டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சா? இஃப் யூ ஹேவ் மேனேஜர் நோட் அண்ட் ஒர்க்கர் நோட் இட்ஸ் கால்ட் கிளஸ்டர். ஸோ அப்போ அது ஒரு நோட்ல இருக்கா இல்ல மல்டிபிள் நோட்ஸ்ல இருக்கான்னு முக்கியம் கிடையாது. ஓகே, கிளஸ்டர்னா திஸ் இஸ் அ மீனிங். கிளியர்? ஸோ இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யோர் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கிற பொறுத்து. நம்ம மல்டி நோட் கிளஸ்டர் ஆர்கிடெக்சர் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். சிங்கிள் நோட் தான் நம்ம பண்ண போறோம். மல்டி நோட் பண்றதுக்கு இட் டேக்ஸ் டைம். ஸோ என்னோட அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல இன் மை அட்வான்ஸ் Kubernetes கிளாஸ் வாட் ஐ டூ, ஐ வில் டீச் யூ ஹவு டு செட் அப் மல்டி நோட் கிளஸ்டர். ஏன்னா அவ்வளோ மிஷின்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேவா? டேக்ஸ் மோர் டைம். ஓகே, ஃபைன். நவி, யுவர் டவுட்ஸ் கிளியரா புரியுது சார்? புரியுதா உங்களுக்கு? Does your doubt got clear or I will unmute you? Whether your doubt got clear? Let's move to the next one. Yeah, you're right. So Kubernetes like a Ansible. So அப்ப எங்க Kubernetes install பண்றீங்களோ it's called as control node or manager node. என்ன மேனேஜ் பண்ண போது, கண்ட்ரோல் பண்ண போது யார? workers node. Clear? It's like Ansible node. Correct தான். Got it? ஸ்லேவ் மாஸ்டர் தான். எந்த நோட்ல உங்க Kubernetes இன்ஸ்டால் பண்றீங்களோ அந்த நோடு மாஸ்டர் நோட் சொல்லுவாங்க. ஓகே, மீதி உங்களோட மாஸ்டர் நோட் எந்த மிஷின் எல்லாம் கண்ட்ரோல்ல எடுக்க போதோ அதெல்லாம் இட் வில் பி கால்ட் as slave. That's all. That's called slave. That's all. Same only. Okay, பட் யூஸ் பண்ற டேர்ம்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட். அங்க நம்ம மாஸ்டர் ஸ்லேவ் கான்செப்ட் சொல்லுவோம், இங்கேயும் நீங்க அதே சொல்லிக்கலாம். மாஸ்டர் சொல்லிக்கலாம், மேனேஜர் சொல்லிக்கலாம், கண்ட்ரோல் பிளேன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்க கண்ட்ரோல் பிளேன் Kubernetes ஒரு நோட்ல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பீங்களா, இட்ஸ் கால்ட் கண்ட்ரோல் பிளேன். ஓகே, டேர்ம்ஸ் தான் வேற, பட் மீனிங் எல்லாம் ஒன்றுதான். டாக்கர் யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் நோட், டாக்கர் யூஸ் பண்ணி நீங்க கண்டெய்னர் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும், நோடு கிரியேட் பண்ண முடியும். நோடுங்கிறது மிஷின், ஜஸ்ட் மிஷின். அந்த மிஷினை நீங்க தான் வந்து செட் பண்ணணும். ஓகே, டாக்கர் யூஸ் பண்ணி கேன் கிரியேட் கண்டெய்னர்ஸ், தட்ஸ் ஆல். நோடுங்கிறது பிசிக்கல் மிஷின் ஆர் வர்ச்சுவல் மிஷின், அவ்வளவுதான் நோடுங்கிறது. ஓகே, fine. Okay, so let's go into the topic. Okay, fine. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் யுவர் டிராஃபிக் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இந்த நோட்ஸ் வந்து இட் கேன் பி ஸ்கேல்டு. ஓகே, இப்போ இந்த நோட்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா யுவர் கம்பெனி வில் ஸ்கேல் திஸ் நோட்ஸ். ஓகே, யுவர் கம்பெனி வில் ஸ்கேல் திஸ் நோட்ஸ். ஓகே, உங்கள் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க, நோட்ஸை ஸ்கேல் பண்ணுவாங்க, ஸ்கேலிங் த நோட்.
Okay, scaling the node. So இது வந்து horizontal நம்ம என்ன பண்றோம், horizontal scale பண்றனால it's called horizontal scaling. நம்ம என்ன பண்றோம், horizontal scale பண்றனால it's called horizontal scaling. So scale பண்றத நீங்க வந்து மிஷினை வந்து ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களே, it's called scaled out. ஒரு மிஷினை வந்து நீங்க horizontal ஆக்ட் பண்றது it's called as scaled out. இதே நீங்க வந்து மிஷின்ஸை குறைக்கிறது வந்து scaled in. Okay, it's called as scaled in. Okay, fine. Okay, I'll show you. Okay. So அப்போ வந்து நீங்க is called as horizontal scaling because என்ன based on the requirements horizontal nodes add பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. So it's called horizontal scaling. Yeah, it's like auto scaling. Okay, so அப்போ வந்து based okay horizontal scaling அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா someone asked in terms so Kubernetes work like auto scaling and load balancing. Yeah, you're right. Okay, so அப்போ என்ன ஆகும், based on the traffics and based on the requirements என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நோட்ஸ்லாம் பார்த்தல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், நோட்ஸ் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அஸ் நோட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்கேல் அவுட். ஸ்கேல் அவுட்னு ஆடிங் ஆஃப் மிஷின் இஸ் கால்ட் ஸ்கேல் அவுட். ஒருவேளை அந்த நோட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணல, இந்த நோட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் ஸ்கேல் இன். ஸ்கேல் இன் என்னது, ரெடியூசிங் த நோட்ஸ். நோட்ஸ் வந்து unused nodes என்ன பண்ணுவாங்க, ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே வருவாங்க. ரெக்கமெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் கால்ட் இன்க்ரீசிங் இஸ் கால்ட் ஸ்கேல்ட் அவுட், டிக்ரீசிங் இஸ் கால்ட் ஸ்கேலிங். ஓகே, ஸோ ஐ ஷோ திஸ் பிளாக். இந்த பிளாக் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, we are discussing about this block. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஏஐ வந்து எவ்வளோ நோட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஓகே 2001 சி இது வந்து 2001 தான். இது 2001ல லாங் பேக் ரொம்ப லாங் பேக். பட் இப்போ நோட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஜிபிடி 3ல இப்போ ஜிபிடி 4 இருக்கு. ஓகே, மாடல் ஜிபிடி 3ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 7500 நோட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணிருக்கு Kubernetes. அப்படின்னா 7500 நோட்ஸ் வந்து Kubernetes வந்து என்ன பண்ணிருக்கு, ஒர்க்கர் நோட் 7500 ஒர்க்கர் நோட்ஸை Kubernetes மேனேஜ் பண்ணிருக்கு. இட்ஸ் கிரேட், am I right? Great தானே? Okay, so this is the interesting part. Okay, fine. Okay, so now what we are going to do is installation setup பத்தி கொஞ்சம் பார்ப்போம். Okay, so let's go to the setup. So அப்போ Kubernetes வந்து நீங்க எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, you can install Kubernetes on premises. Okay, on premises and cloud. Cloud Kubernetes நீங்க on premises செட்டப் பண்ணலாம், or you can also set up in cloud. Okay, let's go and see. So what you can do, cube போடுக்கிறேன், Kubernetes cube போடுக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், Kubernetes வந்து நீங்கள் ஆன் ப்ரிமிசஸ்லேயும் செட்டப் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபைன். You can set up in on premises. You can also set up in cloud. Okay, cloud. ஓகே, ஸோ அப்போ கிளவுட்னா என்ன மாதிரி கிளவுட்ல நீங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா Kubernetes வந்து செட்டப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் அ AWS. ஓகே, AWSல நீங்க Kubernetes செட்டப் பண்ணிக்கலாம். You have Azure, you have GCP, Google Cloud Platform. ஸோ அப்போ AWS, Azure, GCPல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, you can set up your Kubernetes. நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், Kubernetes செட்டப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ Kubernetes வந்து பார்த்தீங்க, இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல் ஆர் சாஃப்ட்வேர் ஆர் ப்ரோக்ராம். ஸோ இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ்னா உங்களுக்கே தெரியும். யூ கேன் டவுன்லோட் இட், யூ கேன் செட்டப் இன் ஆன் ப்ரிமிசஸ், யூ கேன் செட்டப் இன் கிளவுட், எக்ஸெட்ரா. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். அப்போ வந்து there is no any pre-request மீன்ஸ் இதில் தான் பண்ண முடியும், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. ஏன்னா கிளவுட்ல மட்டும் தான் Kubernetes செட் பண்ண முடியும், இல்லை ஆன் ப்ரிமிசஸ்ல மட்டும் தான்
Kubernetes செட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எந்த ஒரு ப்ரீ ரெக்வஸ்ட்டும் கிடையாது. ஓகே, எந்த ஒரு மேண்டட்ரியான இது பாலிசி ரூல் எதுவுமே கிடையாது. நீங்க எதுல வேணா Kubernetes செட்டப் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் செட்டப் இன் ஆன் ப்ரெமிசஸ், இல்ல யூ கேன் செட்டப் இன் கிளவுட். இப்போ நீங்க கிளவுட்ல செட்டப் பண்ற மாதிரி தான் தே வில் மேனேஜ் இட். Kubernetes அவங்க மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. What they do, they will manage the Kubernetes. ஓகே, ஸோ அது வந்து நம்ம லேட்டராக அந்த ஒரு ஒர்க் ஷாப் கொண்டு வரேன், ட்ரைனிங் கொண்டு வரேன் அபவுட் இகேஎஸ். ஓகே, அபவுட் ஏடபிள்யூஎஸ் இகேஎஸ். ஓகே, அப்போ ஏடபிள்யூஎஸ்ல வந்து Kubernetes நீங்க செட்டப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கோ ஃபார் இகேஎஸ். மீன்ஸ் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நீங்க உட்காந்து செட்டப் பண்ண தேவையில்ல, அவங்க செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. எப்படின்னா நீங்க ஒரு நோடு எடுத்து அந்த நோட்ல வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் Kubernetes செட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான், அப்படிலாம் இல்லை. ஓகே, கிளவுட்ல என்னன்னா டேரக்டாக Kubernetes செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நீங்க போய் டேரக்டாக யூஸ் பண்ண வேண்டியதான். டேரக்ட்லி கோ அண்ட் யூஸ் த Kubernetes. நீங்க உட்காந்து மிஷின் எடுத்து அதில் வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் Kubernetes செட் பண்ணிட்டு இருக்க வேணாம். They already have predefined Kubernetes setup of Kubernetes. டேரக்டாக நீங்க போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கிளவுட். அப்போ வந்து Kubernetes யார் மேனேஜ் பண்றா? You will manage, AWS will manage. Okay, fine. Directly you can go and use a Kubernetes. So full form of EKS is Elastic Kubernetes Service. Okay, Elastic Kubernetes Service. Okay, EKS. See, Elastic Kubernetes Service. I will show you. See, start, run, scale Kubernetes without thinking about cluster management. Without cluster management. ஸோ எவ்ரி ஒன் லீசன், இதை பற்றி நான் டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து go to this architecture. Okay, we have existing architecture. ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சரில் போனீங்கன்னா இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஆன் ப்ரிமிசஸில் செட் பண்ணுறீங்க, ஆன் ப்ரிமிசஸில் செட்டப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம்? உங்களுக்கு ஒரு மேனேஜர் நோடு நீங்கள் தான் செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஒரு நோடு எடுத்து, ஒரு மிஷின் எடுத்து அதில் ஓஎஸை போட்டு, ஓகே, அதில் ஓஎஸை போட்டு எல்லாம் பண்ணி லாஸ்ட் Kubernetes இன்ஸ்டாலேஷன் செட்டப்பும் நீங்கள் தான் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த ஒர்க்கர் நோடு என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் தான் செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லைக் இதுவுமே நீங்கள் தான் செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒர்க்கர் நோடே. கிளியர்? இந்த ஒர்க்கர் நோடே நீங்கள் தான் செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து டியூ டு மோர் டிராஃபிக் இதுவுமே ஃபுல் ஆயிடுச்சு, இந்த நோடும் ஃபுல் ஆயிடுச்சு, இதுலேயும் ஃபுல்லாக கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுறாங்க, இதுலேயும் நோடு கண்டெய்னர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க, இதுலேயும் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுறாங்க, ஃபுல் கண்டெய்னர் கிரியேட்டட், இதுலேயும் ஃபுல் ஆயிடுச்சு, எல்லாத்துலேயுமே கண்டெய்னர்ஸ் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நோடு ஆட் பண்ணலன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? உங்கள் நோடு ஆட் பண்ணலன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஓகே, அப்போ உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா டிராஃபிக் அதிகமாக இது எல்லாமே ஹார்ட்வேர் ஃபுல்லாக எல்லாமே டவுனுக்கு போயிடும், எல்லா நோடும் டவுனுக்கு போயிடும். ஃபுல் டிராஃபிக் ரைட், சர்வர் டவுன் ஆயிரும். ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் டே இது எல்லாமே ஒரு மிஷின் தானே, கரெக்டாக இதுக்குன்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். கெப்பாசிட்டி தாண்டி அந்த லோடு தாங்க முடியாது மிஷினால. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இதில் லோடு வரக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் லோடு ஆட் பண்ணிட்டே போகணும். ரைட், நீங்கள் அதுக்கு இது மாதிரி மானிட்டர் பண்ணி யூ ஹேவ் டு மானிட்டர் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஆட் த ஒர்க்கர்ஸ் நோடு நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டே போகணும். பட் இங்கே EKS, ஓகே, when it comes to this managed service, Amazon Elastic Kubernetes serviceல பார்த்தீங்கன்னா you don't want to worry about the node setup. We will take care. AWS will take care. AWS will take care. அப்போ நான் இங்கே சொன்னேன்ல இந்த scale in scale out. Okay, I thought about this scale in scale out. Okay, அப்போ இந்த scale in scale out யார் பார்த்துப்பா? Your AWS will take care. அப்போ பேஸ்ட் ஆன் த டிராஃபிக் என்ன பண்ணும், இஃப் ஒர்க்கர் நோடு வந்து பத்தல அப்படின்னா வாட் EKS will do, வாட் AWS will do. EKS என்ன பண்ணும், AWS என்ன பண்ணுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கேல் அவுட் பண்ணுவாங்க. டிராஃபிக் அதிகமாச்சுன்னா ஸ்கேல் அவுட் பண்ணுவாங்க, மிஷின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஒன்ஸ் இல்லை குறைஞ்சிருச்சு டிராஃபிக், நம்மளுக்கு அவ்வளோ கண்டெய்னர்ஸ் கிரியேட் பண்ண தேவையில்ல, மிஷின்ஸ்லாம் சும்மா இருக்கு, சில மிஷின்லாம் சும்மா இருக்குன்னா ஸ்கேலிங் பண்ணிடுவாங்க, மிஷின்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் பண்ணி இட் வில் பி ரிமூவிங் தட் மிஷின்ஸ். புரியுதா? காட் இட்? புரியுதா? Advantage of EKS, Amazon EKS, using Amazon EKS. Clear? Okay, what about others? See, accelerate your time to production. நீங்க உட்காந்து எதுவுமே செட் பண்ணுறது. See, streamline Kubernetes operation by auto scale the cluster infrastructure management without just in one click. See, automating the cluster நான் தான் சொன்னேன். உங்க ஒர்க்கர் நோடையும் you don't want to worry about your worker node and okay, you don't just wait a minute friends, just a minute.
Okay, got it. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா you don't want to worry about the worker node and manager node or master node. இது எல்லாமே யார் will take care? Your AWS will take care. நீங்க just போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to just go and use the Kubernetes. Data நீங்க போய் யூஸ் பண்ணா போதும். Interesting. Okay, got it. Clear? Anyone have any doubts? Okay, so like Kubernetes only can used in production server. No, not only for production server. You can use it in anywhere. Okay, just wait a minute, friends. Okay, got it. Okay, so அப்ப அது மாதிரி Kubernetes can be used in any part, not only production. நீங்க எங்க வேணா யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த Kubernetesோட பர்பஸ் என்னன்னா ப்ரொடக்ஷன்ல டவுன் டைம் இருக்காதுக்காக தான். இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. ஓகே, இங்கே தான் யூஸ் பண்ணணும், ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்லாம் யூஸ் பண்ண அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. Okay, fine. Okay, got it. So like same way, what you can do, we have Azure we have, so it's called AKS. Okay, in Azure it is called AKS. So AKS stands for Azure Kubernetes Service. Okay, Azure Kubernetes Service அங்குமே same concept தான். என்னன்னா வந்து you don't want to take care of your worker node and your manager node. Who will take care? Your Kubernetes, your Azure will take care. See, deploy a scale containers on managed Kubernetes. Scale containers. நீங்க எவ்வளோ கண்டெய்னர்ஸ் வேணா கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். there is no restriction. ஏன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை? ஏன்னா they provide the workers node. இப்போ உங்க கண்டெய்னர்ஸ் வந்து எவ்வளோ seamlessly, it's called seamlessly. You don't worry about anything. Seamlessly, what you can do, you can go and create the containers. இப்போ for example, okay, for example, when it comes to this diagram, okay, okay, when it comes to this diagram, இப்போ ஆன் ப்ரிமிசஸ்ல நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோர் நோட்ஸா கனெக்ட் பண்றீங்க பொறுத்தப்ப இந்த ஃபோர் நோட்ஸ்க்கு தான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும்? கண்டெய்னர்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும். கரெக்டா? இந்த ஃபோர் நோட்ஸ் கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்க கண்டெய்னர்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும். கரெக்டா? அப்போ வந்து இந்த ஃபோர் நோட்ஸ் ஃபுல் ஆயிடுச்சு, கண்டெய்னர்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியாது, அப்படி வாட் யூ கேன் டூ, டவுன் ஆயிரும் உங்களுக்கு. அப்போ யூ ஹேவ் டு வரி, நீங்க அப்போ யோசிக்கணும். பட் இங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா when comes to AWS or Azure, see, scale the containers. Scale the containers. You don't want to worry about your containers. அப்படின்னா உங்க நோட்ஸ் பத்தி நீங்க வரி பண்ண தேவை. எவ்வளோ கண்டெய்னர்ஸ் வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் உங்க கண்டெய்னர்ஸ் எவ்வளோ கிரியேட் ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நோட்ஸ் அவங்க மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 நோட் இருக்கு, இந்த 4 நோடு ஃபுல் ஆயிடுச்சு, அது ஃபுல்லாவே கண்டென்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக they will be scale out their nodes. Got it? Clear? Fine. So we have GCP. In GCP also we have Kubernetes. Okay, fine. Okay, so let's go to setup. Okay, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன் ப்ரிமிசஸ்ல எப்படி செட் பண்ணுவாங்க Kubernetes? ஆன் ப்ரிமிசஸ்ல Kubernetes எப்படி செட் பண்ணுவாங்க? Let's see. Okay. I'll show in Google Cloud. GK Google Kubernetes Engine. Okay, இதுல என்னன்னு கூப்பிடுறாங்க? Google Kubernetes Engine. So most scalable and fully automated Kubernetes service. See, அப்ப வந்து சேம் தான். அப்போ வந்து based on your project, you'll be choosing which cloud I should go. Okay, that's all. Okay, so when it comes to on-premises, நீங்க அங்க என்ன பண்ணும்? You can go for OpenShift. நீங்க வந்து இந்த Kubernetes செட் பண்றதுக்கு on-premises. Okay, where is this? Yeah, for on-premises, what you can do, okay, அப்ப நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? For AWS, okay, you can go for EKS. For Azure, you can go for AKS. Okay, for Azure, you can go for AKS. For GCP, you can go for GKE. Okay, GKE. Okay, so இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆன் ப்ரிமிசஸ் போறேன், அப்போ எப்படி நான் Kubernetes செட்டப் பண்றது அப்படின்னா,
நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், டைரக்டா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் Kubernetes வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் தான். as I said, Kubernetes வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் தான். நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், டைரக்டா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க Kubernetes வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பிரைவேட் கிளவுட்னு இருக்கு. ஓகே, பிரைவேட் கிளவுட். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பிரைவேட் கிளவுட்னா என்னன்னு. தேல் பி ஓகே பிரைவேட் கிளவுட். ஸோ ப்ரைவேட் கிளவுட்னா உங்களுக்கு தனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அதில் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. கரெக்டாக உங்களோட டேட்டாஸ்லாம் அதில் இருக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு தனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ பப்ளிக் கிளவுட் கிடையாது. ஸோ யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் இன்ஃப்ரா. ஓகே, கரெக்டாக. பட் அந்த இன்ஃப்ரா வந்து நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண மாட்டீங்க. cloud providers, we have a lot of cloud providers, private cloud providers, they will manage that infra. But உங்களுக்கு isolated separate infrastructure will be provided. Okay, but they will manage, cloud providers will manage. That's called private cloud. So அந்த மாதிரி இடத்துல what you can, if you want to set up your Kubernetes, if you want to set up the Kubernetes, you can go for OpenShift. Okay, you can go for OpenShift. Okay, you can go for OpenShift. So I'm at private cloud learning in a particular, you can go for OpenShift. So OpenShift is provided by a company called Red Hat. So Red Hat OpenShift, I'll show you. So அப்போ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செட்டப்ஸ் இந்த வேலை நீங்கள் Kubernetes யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற வேஸ் தான். ஓகே, பட் காமன் எல்லாத்துக்குமே Kubernetes ஒன்று தான். சி ஏன் வந்து இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, எப்படி இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, பிகாஸ் Kubernetes வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ். அதனால தான் இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஏன் Kubernetes ஓப்பன் சோர்ஸ்னா உங்களுக்கே தெரியும், நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இட்ஸ் ஃபார் ஃப்ரீ. அதையும் தாண்டி ஓப்பன் சோர்ஸ் நமக்கு தெரியும், அந்த Kubernetes கோட் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க எடிட் பண்ணிக்கலாம். எடிட் மீன்ஸ் உங்களோட ஓன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இது ஓப்பன் சோர்ஸ்னால இந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணி AWS அவங்களோட இன்ஃப்ரால இன்ஸ்டால் பண்ணி தேர் மேனேஜிங். ஸோ உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அஜூரும் அதுதான் பண்றாங்க, கூகுள் கிளவுடும் அதான் பண்றாங்க. லைக் சேமே OpenShift, ரெட் ஹேட் OpenShiftடும் அதே தான். ஓகே, அப்போ நீங்களும் என்ன பண்ணலாம், லைக் OpenShift, லைக் AWS, நீங்களும் என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் Kubernetes செட்டப் நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாம் ஒன்று தான், கான்செப்ட் ஒன்று தான். பட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேர் என்ன பண்றாங்க, அந்த செட்டப் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஃபைன். ஸோ திஸ் இயர் OpenShift. You can see OpenShift is leading hybrid cloud application, hybrid cloud application platform. Okay, so you can see right at OpenShift. See, OpenShift is other hand includes a more advanced software-defined networking solution. Suppose, okay, இதை பத்தி நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் கொண்டு வரேன் about OpenShift, so that you will be getting more understand about OpenShift. Okay, because it's a powerful tool which is used in industry. Okay, it's a very powerful tool which is used in industry. Okay, Kubernetes தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இதில் நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகேவா, ஃபைன். Then when it comes to ஓகே, தென் வேற எப்படி ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல செட்டப் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க மல்டி நோட், ஓகே, மல்டி கிளஸ்டர் பண்ணணும். இதெல்லாமே நீங்க மல்டி கிளஸ்டர் தான் இருக்கும். நீங்க ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல ஜஸ்ட் ஒரு மல்டி கிளஸ்டர் நீங்க இப்போ செட்டப் பண்ணணும், மல்டி கிளஸ்டர் செட்டப் பண்ணோம் அப்படின்னா, யூ கேன் கோ ஃபார் kubeadm. ஓகே, யூ கேன் கோ ஃபார் kubeadm. ஸோ ஐ ஷோ யூ install Kubernetes. So Kubernetes install போனீங்க அப்படின்னா, okay, this is not. Can you see this? Get started. So this is a different way, okay, different way to set up the Kubernetes. நீங்க கிட் யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ கிட்ங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ண அப்படின்னா, கிட்ங்கிற சாஃப்ட்வேர் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்க உங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த கிட்ங்கிற சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணா உங்களுக்கு Kubernetes செட்டப் பண்ணி கொடுத்துரும். தட்ஸ் ஆல். இந்த கிட் என்ன பண்ணா உங்களுக்கு Kubernetes செட்டப் பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த சாஃப்ட்வேர். அப்போ இது கிட்ங்கிறது Kubernetes கிடையாது. கிட்ங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர். தட்ஸ் ஆல், ஒரு சாஃப்ட்வேர். அந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும், Kubernetes ப்ரொவைட் பண்றது, அந்த Kubernetes செட்டப் ப்ரொவைட் பண்றது. நீங்க உட்காந்து செட் பண்றதுக்கு பதிலாக இது செட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல உங்களுக்கு செட் பண்ணி கொடுத்துரும். நீங்க டேட்டா Kubernetes யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யூ காட் இட்? புரியுதா? உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் இது ஒரு சாஃப்ட்வேர். இந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் இட் வில் கிவ் த செட்டப் ஆஃப் Kubernetes. நீங்க உட்காந்து செட் பண்றதுல செட்டப் கொடுத்துரும். Minikube. ஓகே, Minikube தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ Minikube ஏன் யூஸ் பண்ண போறோம்னா, சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர். இப்போ நான் சொன்னேன் சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் என்ன, ஒரே நோட்ல
manager node and both worker node will be there. So upon the setup, single node cluster in the Minikube provide பண்ணும். Okay, single node cluster is provided by Minikube. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? For our practicals, we are going to use download Minikube. அப்ப இந்த Minikube நம்ம download பண்றனால what happens? இந்த Minikube download பண்றனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்றனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, அந்த சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் அது செட் பண்ணி கொடுத்துரும். நீங்க டைரக்டா என்ன பண்ண வேண்டியதான், Kubernetes யூஸ் பண்ண வேண்டியதான். கிளியர்? ஸோ we have Kuberium. ஓகே, we have Kuberium. ஸோ Kuberium வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து Kuberium என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மல்டி நோட் கிளஸ்டர். ஓகே, Kuberium என்ன பண்ணும், மல்டி நோட் கிளஸ்டரை உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். Got it? Fine. Kuberium என்ன பண்ணும், it will be giving a multi node cluster. Got it? ஓகேவா? ஃபைன். எனி டவுட்ஸ்? அப்போ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் தான். இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு Kubernetes செட்டப் பண்ணி கொடுக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க. ஓ, இது எல்லாமே Kubernetes இல்லை, இது Kubernetes கிடையாது. இது ஒரு சாஃப்ட்வேர். இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி Kubernetes உங்கள் மிஷினில் செட் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். காட் இட்? ஓகே. ஏன்னா நீங்க வந்து செட் பண்றதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்க மிஷின்ல உங்க ஆன் பிரமிஸ்ல செட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகே. ஸோ we are going to download Minikube. First, everyone understood this context? புரிஞ்சிருச்சா? No. Surinder, in real time they will not use a single node. Okay. நம்ம ஜஸ்ட் இப்போ ப்ராக்டிகல்ஸ்க்காக, ஏன்னா மல்டி நோடுக்கு வந்து டெக்ஸ் டைம் டு செட்டப். ஓகே, மல்டி நோடுக்கு வந்து இட் டேக்ஸ் டைம் டு செட்டப். ஸோ ஒன்லி வி கோ ஃபார் Minikube, single node cluster. Okay, Kubernetes only can use in production. Okay, I answered that. Real time la single node cluster use பண்ணுவாங்க. No, Kuberium multi node cluster and Minikube single node cluster. Correct? Yes, Jodi. Yes, you're right. Okay, so அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா see, இன்னும் சிம்பிளா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நீங்க வந்து okay, for example, let's take this example. Okay, இப்போ நீங்க ஒரு டிவி வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒரு பிராண்ட்லேருந்து ஒரு டிவி வாங்குறீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் வாங்கின போதும் அவங்களே வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாம் செட்டப் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. கரெக்டாக? தேவ் டூ திஸ் ஆல் தி செட். கரெக்டாக அவங்களே எல்லாம் செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அது மாதிரி தான் இது வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ். ஓகே, இவங்களோட வேலை என்னன்னா Kubernetes இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணல, ஜஸ்ட் Kubernetes செட்டப் தான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. புரியுதா? Kubernetes செட்டப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எதுக்கு நீங்கள் அந்த செட்டப் வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூசிங். நீங்கள் உட்காந்து செட்டப் பண்ணுற பதிலாக இந்த டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர், இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்ன பண்ணுது, இட் வில் கிவ் த செட்டப் ஃபார் யூ. இப்போ வரது சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் செட்டப் வேணும்னா Minikube போய்க்கலாம். நீங்கள் உட்காந்து செட் பண்ணுறப்பல இதுவே செட்டப் பண்ணி கொடுத்துரும். அப்போ என்ன பண்ணும், ஏன் வந்து நமக்கு பதிலாக இவங்க பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போ நம்ம பண்ணுற மாதிரி தானே இருக்கும். நம்ம ஒரு நோட் எடுக்கணும், ஃபைன், எடுத்துக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. அந்த நோட்ல டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம். சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் நான் சொன்னேன். ஏன்னா அந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த டயக்ராம் where is the diagram? Yeah. ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே தெரியும். இப்போ இந்த ஆர்கிடெக்சர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் ஃபார் மல்டி நோட் கிளஸ்டர் தான். இப்போ இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுறது நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் நீங்களே சொல்லுங்களேன். யூ ஹேவ் டு எல்லாத்துலேயுமே டாக்கர் இன்ஜின் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா, உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், Kubernetesல கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண முடியாது. Kubernetes can't create containers. அப்போ யார் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணோம்? ஹெல்ப் ஆஃப் டாக்கர் இன்ஜின் ஒன்லி கண்டெய்னர் வில் பி கிரியேட்டட். ஓகே, அப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லா நோட்ஸ்லையும் ஒர்க்கர் நோட்லையும் டாக்கர் இன்ஜின் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அப்புறம் செட்டப் பண்ணணும். அப்போ Kubernetes நீங்கள் ஒரு நோட்லேயே செட்டப் பண்ணணும். அப்போ Kubernetes செட்டப் பண்ணணும், டாக்கர் இன்ஜின் எல்லா நோட்லையும் செட்டப் பண்ணணும். இட் டேக்ஸ் டைம். ரைட்? இதில் நீங்கள் செட்டப் பண்ணீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் டைம். ஓகே, இப்போ சிங்கிள் நோட் செட்டப் வாங்க. சிங்கிள் நோட் என்ன பண்ணோம், இந்த நோடை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி இந்த நோட்டில் நம்ம டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், Kubernetes இன்ஸ்டால் பண்ணணும், நம்ம உட்காந்து செட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த செட்டப்லாம் நம்ம உட்காந்து பண்ணதில்ல. Minikube ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. ஓகே, Minikube ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம, ஓகே, இந்த Minikubeங்கிற சாஃப்ட்வேர் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஜஸ்ட்டு நம்மளோட இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்மளோட விண்டோஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, விண்டோஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணிடும், இந்த செட்டப்பை பண்ணிடும். ஓகே, இட் வில் டூ தட் செட்டப். கிளியர்? Got it? Anyone any doubts?
புரியுதா? அந்த செட்டப் அது பண்ணி கொடுக்கும் அவ்வளவுதான். ஓகே, காட் இட்? பிகாஸ் if you understand wrongly it will not be right. Okay, fine. Okay, fine. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அப்ப வந்து ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் என்ன? என்ன ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஒரு நோடு, நமக்குன்னு ஒரு நோடு வேணும். ஃபர்ஸ்ட் நோடு வேணும். நோடுனா என்ன? இட்ஸ் ஜஸ்ட் இட் கேன் பி பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர். ஓகே, இட் கேன் பி அ வர்ச்சுவல் மிஷின், எதனா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்ப வந்து நோடு வேணும். தென் we need OS should be installed here. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணணும்? OS இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஓகே, we have to install OS. ஓகே, இது டாப் ஆஃப் திஸ் டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், Kubernetes இந்த எல்லா செட்டப் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு மெயின் என்ன? மிஷின். இந்த மினிக்யூப் என்ன பண்ண போகுது? செட்டப் மட்டும் தான் பண்ணி கொடுப்போம். ஜஸ்ட் இட் கிவ் த செட்டப். பட் எங்க மிஷினுக்கு எங்க போகுது? நோடுக்கு எங்க போகுது? நம்ம வேர் இஸ் நோடு வேணும்ல நம்மளுக்கு. நோட் என்ன? அதுக்குன்னு ஒரு ஹார்ட்வேர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ஒரு ரேமோ, சிபியூ. இட் ஷுட் ஹேவ் சம் ரேம், இட் ஷுட் ஹேவ் சம் சிபியூ, இட் ஷுட் ஹேவ் சம் ஸ்டோரேஜ். கரெக்டா? அப்போ நோடுக்கு நம்ம எங்க போகுது? ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, வர்ச்சுவல் பாக்ஸ். ஓகே, யூ கேன் see here. வர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படின்னு என்னன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தோஸ் who don't know. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, VMware வர்ச்சுவல் பாக்ஸ், சேம் லைக். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதை நம்மளோட லேப்டாப் வச்சுக்கோங்களேன். லேப்டாப், செக் திஸ் யுவர் லேப்டாப். இப்போ லேப்டாப்ல தான் செட்டப் பண்ண போகிறோம். உங்கள் லேப்டாப்புக்குன்னு கொஞ்சம் ரேம், கரெக்டாக உங்கள் லேப்டாப்புக்குன்னு ஒரு ரேம், உங்கள் சிபியூ, ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும். கரெக்டாக உங்கள் லேப்டாப்புன்னு கொஞ்சம் ரேம், சிபியூ, ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும். இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணணும், நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ரேம் வேணும், சிபி வேணும், ஹார்ட் வேணும். அப்போ நார்மலாக உங்கள் மிஷின் ஒரு 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 மிஷின் வேணும் அப்படின்னா, அந்த மிஷினுக்கு ரேம் இருக்கணும், சிபி இருக்கணும், ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கணும். இதுதான் மெயின். ஓகே, திஸ் இஸ் த மெயின் திங். ஓகே, அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டேரக்டா ரேம் கூட, சிபியூ கூட, ஆர்டர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேரக்டா போயிட்டு ஹார்ட்வேர் கிட்ட இந்த ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணுமா? இட் வில் நாட் ஸ்டோர், ரைட்? ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணாது. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ், ஓகே, we need OS. அப்போ நமக்கு என்னன்னா OS இஸ் மேண்டட்டரி. கரெக்டாக? அப்போ ஓஎஸும் வேணும். ஏன்? ஹெல்ப் ஆஃப் OS only will be interact with this hardware. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணால் ஒரு OS, உங்கள் விண்டோஸ் OS போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுங்க. அப்போ எதுவும் ஸ்டோர் ஆகும்? ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் OS only you will be interacting the order. அப்போ நார்மலாக உங்களுக்கு ஒரு மிஷின் வேணும்னா இதெல்லாம் மேண்டட்டரி. ஸோ அப்போ நம்ம என்கிட்ட இருக்கிறது லேப்டாப். இட்ஸ் அ பேர் மெட்டல். இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ பேர் மெட்டல். பேர் மெட்டல்னா என்ன? யுவர் ஃபிசிக்கல் மிஷின். ஓகே, யுவர் ஃபிசிக்கல் மிஷின் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேர் மெட்டல். அப்போ உங்கள் ஃபிசிக்கல் மிஷினுக்கு ஒரு ரேம் இருக்கும், சிபி இருக்கும், ஹார்ட் டிஸ்க்கும், OS இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ண போறேன். நான் ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின், இது மாதிரியே ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் இதில் கிரியேட் பண்ண போறேன். இப்போ எப்படி ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் என்ன? ஃபிசிக்கல் மிஷின்னா உங்களால் ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ண முடியும், ரேமை ரிமூவ் பண்ண முடியும், சிபி பார்க்க உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும், தொட்டு ஃபீல் பண்ண முடியும். அதான் ஃபிசிக்கல் மிஷின். இது ஃபிசிக்கல் மிஷினுக்குள்ள வர்ச்சுவல் மிஷின் நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். எப்படி கிரியேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, உங்க ஃபிசிக்கல் மிஷின்லேருந்து கொஞ்சம் ரேம், உங்க ஃபிசிக்கல் மிஷின்லேருந்து கொஞ்சம் சிபியூ, உங்க ஃபிசிக்கல் மிஷின்லேருந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் டிஸ்க். ஐம் கோயிங் டு பாரோ. ஓகே, ஐம் கோயிங் டு பாரோ. அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு, இஃப் ஐ ஹேவ் 16 GB ரேம், என்னோட ஃபிசிக்கல் மிஷினில் ஐ ஹேவ் 16 GB ரேம். எனக்கு 16 GB ரேம் தேவைப்படாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன்? ஒரு 4 GB ரேம் இதுலேருந்து எடுத்துப்பேன். 4 GB ரேம் நான் இதுலேருந்து எடுத்துப்பேன். ஓகே, ஐ கெட் 4 GB ரேம். ஓகே, CPU 8 CPU இருக்குன்னா ஒரு 2 CPU பாரோ பண்ணிப்பேன். ஐ பாரோ 2 CPU வர்ச்சுவலி. ஓகே, அப்போ வர்ச்சுவலாக என்ன பண்ணும்? ஃபிசிக்கல் மிஷின்லேருந்து இந்த மிஷின் பாரோ பண்ணிக்கும். ஓகே, 2 CPU, ஒரு 2 CPU நான் பாரோ பண்ணிப்பேன். அது மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க். ஓகே, I'll be borrow hard disk. ஓகே, ஹார்ட் டிஸ்க்கும் பாரோ பண்ணிப்பேன், ஒரு 50 GB பாரோ பண்ணி I'll be creating a virtual machine. அந்த virtual machine ஒரு OS இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா இது ஒரு நோட். எனக்கு எந்த அப்படி ஒரு மிஷின் வேணும். அது வர்ச்சுவல் மிஷினாக இருக்கலாம், ஃபிசிக்கல் மிஷினாக இருக்கலாம்.
அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த உங்களோட ஃபிசிக்கல் மிஷின் உங்கள் பேர் மெட்டல்லேருந்து கொஞ்சம் CPU, கொஞ்சம் ஜிபஃப், RAM, கொஞ்சம் ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்து ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அப்போ இது மாதிரி உங்களுக்கு வேணும், இந்த மாதிரி செட்டப் உங்கள் வர்ச்சுவல் உங்களோட ஃபிசிக்கல் ரிசோர்ஸ் மீன்ஸ் உங்கள் ஃபிசிக்கல் RAM, உங்கள் ஃபிசிக்கல் CPU, உங்கள் ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் இதுக்கிட்டேருந்து கொஞ்சம் ரிசோர்ஸ் பாரோ பண்ணணும். உங்கள் RAM கிட்டேருந்து கொஞ்சம் பாரோ பண்ணணும், CPU பாரோ பண்ணணும், ஹார்ட் டிஸ்க் பாரோ பண்ணணும்னா we need a software called hypervisor software. We need a software called hypervisor software. அந்த hypervisor software நம்ம என்னோட லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன், அந்த hypervisor software என் லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம், என்னோட ஃபிசிக்கல் மிஷின்லேருந்து கொஞ்சம் RAM, CPU, ஹார்ட் டிஸ்க் பாரோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன மாதிரி ஹைப்பர்வைசர் சாஃப்ட்வேர் மேம், VMware எக்ஸெட்ரா நம்ம என்ன சாஃப்ட்வேர் ஹைப்பர்வைசர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போறோம்னா VirtualBox. ஓகே, VirtualBox. இப்போ இந்த VirtualBox நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க, ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் டவுன்லோட். ஓகே, டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி டவுன்லோடிங். ஸோ டவுன்லோட் போகும், கோ அண்ட் டவுன்லோட் விண்டோஸ், ஏன்னா பிகாஸ் ஐம் யூசிங் விண்டோஸ்க்கு இந்த ஹைப்பர்வைசர் சாஃப்ட்வேர் நான் டவுன்லோட் பண்ணி இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா help of this software I can borrow RAM, CPU or disk from my physical machine. நான் borrow பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு virtual machine create பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணிடலாமா, பண்ணலாம் முடியாதா? ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரு நோடு இந்த அப்படியே இட்ஸ் மிஷின், இட் கேன் பி virtual machine or physical machine, ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்க, ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஸ்க்ரீன் வரும். ஜஸ்ட் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஓகே, ஐ அக்செப்ட், நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ப்ரொசீட் வித் இன்ஸ்டாலேஷன். நீங்கள் எஸ் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. ஆல்ரெடி பட் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிடைக்கும். ஓகே, நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஆஃப்டர் இன்ஸ்டாலிங் யூ கெட் திஸ் இன்டர்ஃபேஸ். கிளியர். ஸோ இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெட் ஹேட் லினக்ஸ், அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், நான் ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. நான் ஆல்ரெடி ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் ரெட் ஹேட் லினக்ஸ் வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அப்போ என்ன பண்ணிட்டேன், கொஞ்சம் RAM, கொஞ்சம் CPU. I'll go to the settings. I'll show you. Okay, so you can see yeah, system. கொஞ்சம் processor, one CPU processor, then I borrowed RAM, etc. Okay. So it's like your physical virtual machine, not a physical machine. It's like virtual machine. Okay, so I borrowed RAM, okay, from my physical machine. I borrowed CPU from my physical machine. Okay, borrow பண்ணி நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு virtual machine கிரியேட் பண்ணி அதில் ரெட் ஹேட் OS இன்ஸ்டால் பண்ணி இதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே ஃபைன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எதுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நமக்குன்னு ஒரு நோட் வேணும். அந்த நோட்ல தான் மினிக்யூப் என்ன பண்ண போகுது, Kubernetes செட்டப் பண்ணி கொடுப்பேன். உங்களுக்கு Kubernetes யூஸ் பண்ணுறதுக்கு Kubernetes செட்டப் பண்ணி கொடுக்கப்படும். ஃபைன். இப்போ நோடுக்கு நம்ம எங்கே போகிறது, கரெக்டாக? அப்போ மினிக்யூப் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, மினிக்யூப் சாஃப்ட்வேர் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இது மாதிரி virtual மிஷின் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஹைப்பர்வைசர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. இந்த VirtualBox நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் VirtualBox இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மினிக்யூப் நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது நானே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிக்கிறேன், அந்த VirtualBoxல ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ணி நானே ஒரு நோடை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த VirtualBoxல உங்கள் ஃபிசிக்கல் நோடு ஆர் ஃபிசிக்கல் மிஷின்ட்டு கொஞ்சம் RAM, CPU எல்லாம் வாங்கி நான் ஒரு வர்ச்சுவல் நோடு கிரியேட் பண்ணி அந்த வர்ச்சுவல் நோடில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், Kubernetes செட்டப் பண்ணி கொடுத்துறேன். அப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துருச்சு மினிக்யூப். ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், VirtualBox வந்து டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த மினிக்யூப் என்ன பண்ணுது, அந்த VirtualBoxலேயே ஒரு வர்ச்சுவல் நோடு கிரியேட் பண்ணி அந்த வர்ச்சுவல் நோடுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு Kubernetes செட்டப் பண்ணி கொடுத்து. கிளியர், காட் இட்? We can also create nodes using AWS instances in our free trial account, right? Yeah, you can create. You can do that setup. You can do that. Fine, நீங்க பண்ணலாம். Okay, fine. But நான் on-premises பண்றேன், right? This is your on-premises. இது என்னோட physical laptop. அப்போ இது on-premises. இந்த physical அதனால நான் சொன்னேன் மினிக்யூப் is used for doing setup in on-premises. Okay, on-premises setup தான் பண்ணுவோம். Okay. ஓகே, நம்ம கிளவுடுக்கு போகிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம அந்த EKS இல்லை Azure AKS அது மாதிரி போய்க்கலாம். காட் இட்? ஃபைன். டவுட்ஸ் இருக்கா?
அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், மினிக்யூப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி VirtualBox இன்ஸ்டால் பண்ணிடும். மினிக்யூப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது முன்னாடி you have to install VirtualBox. எதுக்கு? அந்த ஹெல்ப் ஆஃப் தட் VirtualBox உங்களோட மினிக்யூப் நீங்கள் நோட் கிரியேட் பண்ணல, வர்ச்சுவல் நோட் அதுவே கிரியேட் பண்ணிக்கும். மினிக்யூபே ஒரு வர்ச்சுவல் நோட் கிரியேட் பண்ணி அந்த வர்ச்சுவல் நோட்குள்ளே Kubernetes செட்டப் பண்ணி கொடுத்துரும். Got it? Fine. Let's do it. அப்போ VirtualBox நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். I already showed you. This is my VirtualBox. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, I'm going to download this Minikube. அப்போ எப்படி Minikube டவுன்லோட் பண்றது? இங்க விண்டோஸ்க்கு இருக்கா? Download and run the installer from the latest release. So நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். Okay, Minikube. I'll show how to download and install. Again. So உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் unsafe தான் காமிக்கும். See, இது கொஞ்சம் unsafe தான் காமிக்கும், but don't worry. It's from official Minikube website தான். Okay, இது நீங்க worry பண்ணாதீங்க. Danger காமிக்கும், but it's from official website தான். Kubernetes official websiteல இருந்து Minikube redirect பண்ணி தான் நான் வந்திருக்கேன். இது மட்டும் worry பண்ணாம just என்ன பண்ணீங்க, ரைட் கிளிக் பண்ணி keepன்னு கொடுத்துருங்க. keepன்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா what will do, keep anyway கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டீங்கன்னா it will download. That's all. Okay, so don't அது அப்படிதான் காமிக்கும், பட் இன்ஸ்டால் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன், என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வராது. ஓகே, ஃபைன். ஓப்பன் த ஃபைல். சி இப்போ கூட டோன்ட் ரன் காமிக்கும். மோர் ஃபைலில் போயிட்டு ரன் எனிவே, ஜஸ்ட் கிவ் ரன் எனிவே. எஸ்ஆர் நோ கேட்கும். இட் லாஸ்ட் ஃபார் எஸ்ஆர் நோ, கிவ் எஸ். ஸோ எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும். ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும். ஓகே, பட் பிஃபோர் தட் ஐ வில் delete this. நான் மினிக்யூப் delete பண்ணிடுறேன். Just wait a minute, friends. I'll delete the Minikube. Yeah. Actually, to delete, I deleted my Minikube, but I want to restart my system for do the changes. See, completely Kubernetes, Minikube uninstall. I want to reboot my system. What I'll do, just stay in the meeting. I'll stop the recording. Not a problem. Recording will go. Just stay in the meeting. I'll shut down my system. Will restart. Okay, just stay in the meeting. I'll be back in 1 minute. Okay.
Okay, friends, I'm back. Let's share my screen. Thank you for your presence. So my screen is visible to everyone. Visible all. Thank you. Thank you. So let's install Minikube. So again, I double click on Minikube. Either okay, I double click on. See, it will asking for yes or no. Yes. என்னோட Minikube installer screen தெரியுதா? Can you see this pop-up menu? Small pop-up menu. Okay, just click OK. OK, click பண்ணுங்க. And okay, then what you do? Just go next. I agree. Install. That's all. Simple installation. Okay. See, install பண்றதுக்கு முன்னாடி okay, I forgot to say installation path மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. Finish. Okay, அப்ப Minikube வந்து எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இது மாதிரி கொடுப்பீங்களா? ஓகே கொடுத்துட்டு நீங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு அக்ரி கொடுத்துட்டு இந்த பாத் மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த பாத் மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த பாத் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நோட் பண்ணிட்டு தென் இன்ஸ்டால் கொடுத்துருங்க. இன்ஸ்டால் ஆயிரும். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இப்போ தான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே, ஐ வில் கோ டு தி ஸ்கிரீன். Okay, so what we are going to do is in the Kubernetes, okay, அப்ப Minikube என்ன பண்ணும்போது it will be giving the Kubernetes setup. கரெக்டா? Minikube என்ன பண்ணும்போது it's giving Kubernetes setup. ஓகே, அப்ப இந்த Kubernetes எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு? இந்த Minikube எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு? ஓகே, இப்போ இந்த Minikube இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா help of this Minikube software, help of this Minikube software, you can set up your Kubernetes. அப்படின்னா இந்த Minikube software மூலமா நீங்க சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் என்ன பண்ணிக்கலாம்? In the Kubernetes help of this Minikube software, you can set up your single node cluster. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஒரு சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் செட் பண்றதுக்கு சில கமெண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த Minikube சில கமெண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும். ஓகே, சில கமெண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும். என்ன பண்ணும்போது இந்த சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் நீங்க கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த Minikube சில கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்ப அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து என்டையர் சிஸ்டம்ல ஒர்க் ஆகணும், இந்த கமாண்ட் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஓகே, இந்த பாத் இருக்குல்ல, இந்த பாத் எடுத்துட்டு போய் என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள் செட் பண்ணணும். செட் பண்ணாதான் அந்த Minikube கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ் என்டையர் சிஸ்டம்ல ஒர்க் ஆகும், இல்ல ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இது எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு? ஜஸ்ட் ஐ காப்பி திஸ் பாத், ஐ கோ டு மை ஃபைல் மேனேஜர். ஓகே, ஐ கோ டு மை ஃபைல் மேனேஜர். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபைல் மேனேஜர்ல வந்து ஜஸ்ட் நீங்க இந்த சர்ச்ல போயிட்டு இந்த பாத் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் கோ டு தட் பாத் வேர் Minikube இஸ் இன்ஸ்டால்ட். ஓகே, அப்போ இந்த பாத்தில் என்ன இருக்கு? உங்க Minikube வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. ஃபைன். ஆஃப்டர் இன்ஸ்டால் அப்போ என்ன பண்ணணும்? இந்த பாத் அப்படியே காப்பி பண்ணி நீங்கள் என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள் செட் பண்ணணும். அப்போதான் என்ன ஆகும்? உங்கள் Minikube கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்டையர் சிஸ்டம்ல ஒர்க் ஆகும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி செட் பண்ணியிருக்கேன். கோ டு என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ், பாத் போயிட்டு எடிட் த பாத். நான் ஆல்ரெடி செட் பண்ணியிருக்கேன். இது நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். அகைன் ஐ செட் delete new path. That's all. Okay. 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 Okay, இது மாதிரி பாத் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? Minikube கமெண்ட்ஸ். ஓகே, உங்க Kubernetes செட்டப் பண்ண உங்க சிங்கிள் நோட் செட்டப் பண்றதுக்கு சில கமெண்ட்ஸ் Minikube கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? உங்க Kubernetes செட்டப் பண்ண போறீங்க. யுவர் சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டரை நீங்க செட் பண்ண போறீங்க. அப்ப அந்த கமெண்ட்ஸ் என்டையர் சிஸ்டம்ல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பாத்தை வந்து இந்த என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள் என்ன பண்ணும்? நீங்க எங்க இந்த கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலுமே இட் வில் நோ த லொகேஷன். கரெக்டாக அந்த லொகேஷனை போய் எக்ஸிட் ஆகும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து என்டையர் சிஸ்டம்ல ஒர்க் பண்றதுக்காக தான் இது செட் பண்ணும். காட் இட்? கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ். இது பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, யூ கேன் கோ டு யுவர் சிஎம்டி. ஓகே, ஜஸ்ட் கோ டு யுவர் சிஎம்டி. ஃபைன். ஸோ ஸ்டில் தட் எனி டவுட்ஸ்? Okay, I think everything is fine.
இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், go to your CMD. Okay, just CMD ல போயிட்டு okay, what you have to enter. Okay, நாங்க காமிக்கிறேன். Minikube setup. Just you have command. See என்ன command? Minikube start. இந்த கமாண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். ஜஸ்ட் இந்த ஒரு கமாண்ட் தான். இந்த ஒரு கமாண்ட் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு வர்ச்சுவல் நோட் கிரியேட் பண்ணி, இந்த வர்ச்சுவல் நோட்ல வந்து டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணி, Kubernetes இன்ஸ்டால் பண்ணி, இந்த சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிடும், இந்த மினிக்யூப் சாஃப்ட்வேர் செட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகே, சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் மினிக்யூப் சாஃப்ட்வேர் செட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஜஸ்ட் மினிக்யூப் ஸ்டார்ட். ஸோ நீங்க இதுக்குள்ள சில எரர் வரும். என்ன எரர் அப்படின்னா, I'll show you என்ன எரர் வரும் நான் சொல்றேன். ஓகே, see I got this error. ஓகே, இது மாதிரி எரர் தான் உங்களுக்கு வரும். இது மாதிரி எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், பயாஸ் செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு வர்ச்சுவலைசேஷன் எனேபிள் பண்ணணும். பயாஸ் செட்டிங்ஸ்ல வர்ச்சுவலைசேஷன் எனேபிள் பண்ணணும். பட் நான் ஆல்ரெடி எனேபிள் பண்ணிட்டேன். பயாஸ் செட்டிங்ஸ்ல நான் ஆல்ரெடி எனேபிள் பண்ணிட்டேன். நான் எனேபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இந்த எரர் வந்துச்சு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் எரர். பட் நீங்க ஒன்ஸ் வர்ச்சுவல் சப்போர்ட் இஸ் டிசேபிள்ட் ஆன் யுவர் கம்ப்யூட்டர் எனக்கு காமிக்குது. பட் ஐ எனேபிள்ட். நீங்க எனேபிள் பண்ணிட்டீங்களா பார்த்துக்கோங்க. எனேபிள் பண்ணிட்டு இந்த எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா what you do, just is paste this command. இந்த கமாண்டை பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணலாம், there will be a solution. Slack overflow ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. see இது யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், you have to run this command. Okay, I think this command, yeah, மேபி என்னோட சிஸ்டம் டெல்னால எனக்கு அந்த எரர் வருதா தெரியல. ஓகே, உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. பட் உங்களுக்கு வரும். நீங்க வர்ச்சுவலைசேஷன் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும். மேபி டெல்னால எனக்கு வரலே தெரியல. ஓகே, பிகாஸ் இங்கே அதான் கொடுத்துருக்காங்க. சி ஐ யூஸ் டெல் இன்ஸ்பிரேஷன். ஓகே, ஸோ அதனால ஐ என்டர் திஸ் கமெண்ட். உங்களுக்கும் வர்ச்சுவலைசேஷன் எனேபிள் பண்ணி இந்த மாதிரி எரர் வந்துச்சுன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ் கமெண்ட். ஓகே, நான் தான் ஸ்லாக் ஓவர் காமிக்கிறேன். நீங்க அங்கே டேரெக்டாக இந்த கமெண்ட்டை பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எரர் ஃபைன் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் பேஸ்ட் திஸ். சி நவ் இட்ஸ் ஸ்டார்டிங். பட் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி உங்களுக்கு இது மாதிரி வராது. If you are not using Dell. So it takes time. See, control plane. See, starting Minikube control plane. It's setting the manager node. Manager node is called as control plane. So see, in the virtual machine, I'll open my virtual box. Can you see? Minikube is starting. தெரியுதா, கிரியேட் ஆகுது பாத்தீங்களா? மினிக்யூப் ஆட்டோமேட்டிக் முன்னாடி இங்க இருந்துச்சா? ஃபர்ஸ்ட் நான் ஓபன் பண்ணும்போது இங்க மினிக்யூப் இருந்துச்சா? இல்ல. இப்போ என்ன பண்ணுது, இட் ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங். மினிக்யூப் ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் மீன்ஸ் ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ணி அதுல Kubernetes செட்டப் பண்ணுது. ஓகே, see it's creating 2 CPUs, 2 CPU memory. It's taking 4000 MB memory disk space. அப்ப சொல்லணும்னா CPU memory disk இதை எடுத்து ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின், ஒரு வர்ச்சுவல் நோட் கிரியேட் பண்ணிடும். அதுக்குள்ள உங்களோட Kubernetes செட்டப் வில் பி. Kubernetes செட்டப் ஒரு Docker, Kubernetes, because உங்களோட worker node and your worker node and your managed node or control plane. Mostly called control plane. Manager node தான் control plane சொல்லுவாங்க. So hereafter I'll use control plane. So control plane and worker node will be set up in a single cluster. Okay, fine. So it takes time to set up. Okay, nowadays on the setup and it takes time because Docker install பண்ண இவ்வளவு process இருக்கு. ஓகேவா, fine. I'll show you. இது இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க லாக்ல காமிக்கிறேன். Okay, any doubts you can ask till that. Till that, if you have any doubts, you can ask me. Yes, similar தான் உங்களுக்கு. So QBDM போறீங்க அப்படின்னா மல்டி நோட் கிளஸ்டர் செட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஃபைன். Okay, so tomorrow will be last class for Kubernetes. Actually, I thought to finish by today, but it takes time to finish. Okay, most probably tomorrow will be last class because
இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கல்குள்ளே வந்திருக்கோம். நாளைக்கு ஃபுல்லாக ப்ராக்டிகல்ஸ் பார்த்துட்டு we'll be seeing 1 hour, 1.5 hours practicals and we'll be ending Kubernetes. Got it? Kubernetes commands யூஸ் பண்ணுவோம். சொல்லியிருந்தேன். Kubernetes commands இருக்கு. நாளைக்கு நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். நாளைக்கு நான் Kubernetes commands சொல்லிக் கொடுப்பேன். அந்த commands தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். We'll be using Kubernetes commands. Docker commands மாதிரி Kubernetes commands யூஸ் பண்ணுவோம். Got it? Those are part of my DevOps training. Those are part of my DevOps training. Don't worry. I'll be teaching you Docker Kubernetes till advance. Okay. Surinder, have you gone through the Docker workshop? Those who gone through my Docker workshop, உங்களுக்கு clear புரியும். Docker, there is no prerequisite, but Docker தெரிஞ்சா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண. ஏன்னா Docker containers தானே நம்ம இங்க மேனேஜ் பண்றோம். We have at least basic knowledge of containers knowledge. So it takes time. Anyone have any doubts, you can ask. Any doubts? So I think everything is fine. Environment path set பண்றது மட்டும் ஒரு டைம் காட்டுங்க. I'll show you. ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, சர்ச்ல போயிட்டு environmental டைப் பண்ணுங்க. இஎன் ஜஸ்ட் இஎன் டைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு காமிக்கும் இது மாதிரி. ஓகே, இது மாதிரி உங்களுக்கு காமிக்கும். சர்ச்ல போயிட்டு environmental variables சர்ச் பண்ணாலே இது மாதிரி ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு ஒன்று இருக்கும். இது சிஸ்டம் ப்ராப். ஓகே, environmental variables கிளிக் பண்ணாலே இது மாதிரி ஸ்க்ரீன் இருக்கும். இதில் environmental variables குள்ள போயிட்டு பாத் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, பாத்துக்குள்ள போயிட்டு எடிட் போயிட்டு அந்த பாத்தை நீங்க இங்க பேஸ்ட் பண்ணிடணும். நான் சொன்ன காப்பி பண்ண சொல்ல அந்த பாத்தை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஓகே 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 கொடுத்தீங்கன்னா தட்ஸ் ஆல். கிளியர் ஜோதி புரிஞ்சா? நீங்க வீடியோ ரெக்கார்டிங் கூட நாங்கள் சென்ட் பண்ணுவோம், அதில் கூட நீங்க பாருங்க. அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ while you're doing setup if you got any error. Is there any available recording session? Yeah, we'll be providing recording. If you, Ranjit, whether you've gone through Kubernetes day one training போனீங்களா? Whether you've gone through the day one training. If not, watch the day one training. After that, go for day two. Team, just share day one training in the WhatsApp group. Okay, I'll share now. Don't worry. I'll share now. My team will also share. Yeah. Watch these videos, Ranjit. After then, go for day two. Day two recording also will be provided by today night. Okay. See, it takes time. நான் சொன்னா எவ்வளோ டைம் எடுக்க பாருங்க செட்டப் பண்றதுக்கு. I said no. See, அப்போ இவ்வளோ செட்டப் நம்ம பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இவ்வளோ செட்டப் நம்ம பண்ற மாதிரி இருக்கும். Right? See, இங்க பாருங்க. See, can you see this preparing Kubernetes Docker install ஆகுதா? Can you see? Docker is installing. Setupல என்ன ஆகுது? Docker. எதுக்கு Docker? எங்க install on Docker? Worker node. Where Docker will be installed? In worker node or in managed node? Managed. In worker where it will be installed? In worker or managed? Manager. That means manager. In worker. Okay, so அப்போ ஒரே நோடு தான். எந்த நோடு? சிங்கிள் நோடு. ஓகே, சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் தான் யூஸ் பண்றோம். அப்போ ஒரு நோடு தான். அந்த ஒரு நோட்லேயே டாக்கரும் இருக்கும். அந்த ஒரு நோடே என்ன ரியாக்ட் ஆகும்? அந்த ஒரு நோடே ஒர்க்கர் நோடாவும் ரியாக்ட் ஆகும், கண்ட்ரோல் பிளேனாவும் ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ இன்ஸ்டாலிங் டாக்கர். கிளியர்? ஃபைன். இன்ஸ்டாலிங் டாக்கர் is still configuring. Okay, any doubts? From Wednesday, your AWS class will be resumed. Okay, so today and tomorrow, Kubernetes will be getting over. From Wednesday, those who are attending my AWS training will be resumed. Okay, fine. So auto scaling and load balancing are doing the same, right? What?
See, Kubernetes வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க containers, Naveen, whether you watched my day one video, I mean, no, Surendra, that's what I said. From Wednesday, your AWS class will resume. That means it will continue from Wednesday, 7 to 8. புரியுதா? உங்க classes will continue ஆகும். முடியல இன்னும். We have lot some more topics. Fine. Naveen, whether you watched my day one class. ஸோ அப்போ டே ஒன் கிளாஸ்ல நான் என்ன சொல்லியிருப்போம், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் Kubernetes நீங்களே சொல்லுங்க. எதுக்கு Kubernetes? உங்களுக்கு கண்டெய்னர்ஸை மேனேஜ் பண்ணதான். ரைட், உங்கள் கண்டெய்னர்ஸை மேனேஜ் பண்ணதான். அப்போ உங்கள் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, ட்ரபிள் ஆயிடுச்சு, அப்போ ட்ரபிள் இருக்கு அப்படின்னா யுவர் Kubernetes will மேனேஜ். நீங்கள் போய் உங்கள் கண்டெய்னர் டியூ டு சம் இன்சிடென்ட் உங்கள் கண்டெய்னர் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இல்லை டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நீங்கள் பார்த்து மேனுவலாக போய் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பெல்லாம் உங்கள் Kubernetes பண்ணும். இதுதான் நான் ப்ராக்டிகல்ஸில் காமிக்க போகிறேன் நாளைக்கு. இதுதான் நாளைக்கு நான் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி காமிக்க போகிறேன். நான் ஒரு கண்டெய்னர் சைஸ் டியூ டு சம் இன்சிடென்ட் உங்கள் கண்டெய்னர் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, Kubernetes will go and start it. புரியுதா? நீங்கள் மேனுவலாக ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணி இந்த கண்டெய்னரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக the Kubernetes will take care of your container. So it's called container management tool. Clear now? See, auto scaling, load balancing இதுக்கும் சம்மந்தம். மெயினாக எதுக்கு அப்படின்னா, see, கண்டெய்னரை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான். புரியுதா? Got it? Yeah. ஆட்டோ ஸ்கேலிங், லோட் பேலன்சிங் இது காமன். நீங்கள் அது எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். பட் நான் இங்கே சொல்கிறது இந்த கண்டெய்னர் எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறீங்க. ஒன்லி ஃபார் கண்டெய்னர் ரைட்ஸ். யா, யூஆர் ரைட். யூஆர் ரைட். ஓகே, எஸ் நான் யூஆர் ரைட். கண்டெய்னருக்காக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்டெய்னருக்காக மட்டும்தான் Kubernetes. ஓகே, அப்போ அந்த கண்டெய்னருக்கு வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே இந்த Kubernetes ப்ரொவைட் பண்ண போகுது. ஓகே, எல்லாமே இட் வில் ப்ரொவைட். லோட் பேலன்சிங், ஆட்டோ ஸ்கேலிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட், அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ ஏடபிள்யூஸ்லையும் லோட் பேலன்ஸ் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் இருக்கு, அஷூர்லையும் இருக்கு. அப்போ லோட் இட்ஸ் அ கான்செப்ட், தட்ஸ் ஆல். I think it's take time, friends. இந்த டைம் எடுக்கும். பட் இது செட்டப் பண்ணதுக்கப்புறம் வில் பி கெட்டிங் தட்ஸ் ஆல். செட்டப் பண்ணதுக்கப்புறம் தட்ஸ் ஆல். நீங்களும் இது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு கம் டுமாரோ. ஐ வில் டூ ப்ராக்டிஸ் டுமாரோ. யா, இட்ஸ் டன். உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, டன். நெட்ஒர்க்கிங்லாம் ஆகிட்டு இருக்கு. பூட்டிங் அப் த கண்ட்ரோல் பிளேன் அப்படின்னா your manager node, verifying Kubernetes components, done. Kubernetes node. Okay, fine. Yeah, done. That's all. Done. Super. Done. Our Kubernetes setup is done. Okay, got it. Okay, now we can start working on Kubernetes. Clear? Fine. Any doubts? So now we will be working on Kubernetes. இது மட்டும் பண்ணிடுங்க. இது பண்ணிட்டு what you do, want to stop. நீங்க ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா you have the commands. இந்த செட்டப் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, just type minikube. ஸோ இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, you have commands. ஓகே, ஸோ இதில் போய்ட்டு ஸ்டாப், மினிக்யூப் ஸ்டாப் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடும். ஓகே, ஸ்டாப் கொடுத்துருங்க. எதுக்கு ஸ்டாப் உங்களுக்கே தெரியும். கிரியேட் பண்ணிட்டோம், நாலேருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போதைக்கு நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். டைப்பிங் மினிக்யூப். ஸோ இந்த ரன்னிங், இந்த செட்டப் ரன் ஆகிட்டு இருக்குல்ல, இந்த செட்டப் நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். இந்த நோடு வந்து பவர் ஆன்ல இருக்கு. I'll go this node, I'll keep down state. Stop பண்ணி downல வச்சிருக்கேன். Stopping the minikube. Yeah, sorry, that by today night my team will upload. See, power off and part. That's all. Okay, let's one node stop. I say thank you, friends, for your participation. Let's see tomorrow. Thank you for your patience, because it's around 1.5 hours. Thank you for your patience. Let's see tomorrow. Thank you. Yeah, thank you.